Cars, taxis, and trucks pass through the intersection. A family strolls by. Cameramen and assistants stand with their backs to the Israelis as an ambulance goes by. Our hot-headed actors seem to be reacting to stage directions, not to reality. What is the reality? It's sometimes difficult to separate truth from fiction. The gunfire here is real, but the cameraman is far away, behind the factory, shooting other battle sequences with no Israeli in sight. This scene seems somewhat convincing. Real gunfire, certainly, but real danger? Not from Israelis. The cameraman is now moving north, away from the junction, the factory behind him. A man is lying in the gutter. Is he ducking for cover? Injured? Why is he lying down? Is the reception better? Pallywood employs cameramen in the field and journalists who cook stories of Israeli cruelty. Ali Smodi briefs his cameraman as they drive to an assignment. It's a classic. إنه يخليني أولد ولادة طبيعية. هو الظلم الإسرائيلي اللي منعني إني أولد كولادة طبيعية من حق أي امرأة فلسطينية كانت ولا أجنبية كانت إنها تولد ولادة طبيعية على سرير في مستشفى. شغلت السيارة من هون نلاقي الأمبولانس في قباطي. نعم. على تقريبا 12 وثلث. هسه من 12 وثلث بين مسافة من جنين لقباطي بتستعملش 5 دقائق. الأمبولانس قعد حوالي ربع ساعة اللي هو تأخير الجيش على الحاجز. يعني الجيش كان في حواجز؟ في حاجز اللي هي على منطقة جنات هون مضرة على جنات. وفي هاي الفترة الولد أنا أجل المخاض لزوجتي وأنا اللي ولدتها وقمت بعملية الولادة كلياتها أنا. طيب رغم إني أنا بعرفش بهذا الحكي. أنت اللي كنت سائق؟ أنا اللي كنت سائق. But we know the woman gave birth in the hospital, and the journalist had already spoken with the doctor who delivered the infant. نحكي مع الدكتور. خليهم الله يخليك وانت اللي ولدتها انت اللي ولدتها لا يعني هسه انت Here, the doctor who delivered the baby coaches the father. حسيت حالك انك يعني خايف محرج كيف شعورك يعني هيك الوضع اللي كان يعني كيف الوضع اللي كنت فيه لما باللحظه انه ويلك الولد بده يطلع ويلك الام وانت ما عندكش خلفيه وفيش معك حدا يساعدك اصلا فيش معك حدا لحاله بالسياره انت لحالك بالسياره زوجتي لحالنا فيش ولا بالضبط كيف شعورك كيف بدك تطلع الولد طب الولد طلع الام زوجتك بتصيح انه ولدت. Palestinian journalists and cameramen are not alone in shaping the news. Le deuxième jour, le 4, à 2 heures du matin, l'hôpital a été frappé par 11 obus de chars. 11 obus de chars? Ouais. Donc en fait, ils ont véritablement visé l'hôpital. C'est sûr, je suis certain. C'était pas, c'est pas un obus, c'est une erreur, mais 12... Ouais. Je vous dis, les traces, elles sont jusqu'à maintenant. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais. On pourra filmer les... Oui, vous pouvez filmer les traces. Les traces. Ah ouais. Regardez là, les escaliers là en bas, il y a une place. On voit un trou, oui. Oui, le trou là-bas. C'est les obus alors? Oui, et là aussi, c'est des obus, mais c'est des obus antipersonnels. We know exactly what the building looks like when a tank shoots at it. Pallywood Productions affirmed the repeated claims of Palestinian spokesmen. The soldiers of the occupation army constantly, deliberately, maliciously make life miserable for their innocent victims. Vous ne voulez pas que les gens reçoivent le traitement nécessaire et adéquat. Même pas
On a tout distribué. On n'a même pas de quoi manger. מה שרוצה לבד בורקין, אני מאשר את זה. כל מה שרוצה לקחת, אני מאשר את זה. ואני בכל לא כפהמו. שום בده יאخذ עוادي בורקין. Pallywood is a public secret on its home ground. The audience enjoys the staged show here right in front of the Israeli position. Sometimes the set needs to be cleared of an audience before the scene can be shot. Pallywood elicits applause and smiles of satisfaction for a good performance. And Pallywood works. International news media extract a few convincing instances of these stage scenes and present them as news. In this one tiny area, which Palestinians now call the Martyrs' Junction, more than 30 were killed and hundreds... Not even the Palestinians claimed anything like that figure at the time. Here the New York Times, October 1st, 2000, reports 3 dead the day before at Netzarim. As we shall see, 2 of those turned out to be unsubstantiated. Pallywood, it seems, has the power not only to convince and influence an unsuspecting public, but also to enlist the best journalists, perhaps out of naivete, in its casualty production and inflation. More than 30 were killed and hundreds were wounded. In modern warfare, one picture can be worth 1,000 weapons. And that's what Pallywood is all about.